Alright, now it is a good day to be alive, and especially for football fans. Today we are talking about Argentina versus France in the finals when it comes to Matters World Cup. 90 minutes plus 7 extra minutes. As we stand, it is 2-2. And Kylian Mbappe at the moment is the World Cup's top scorer. You understand? Alright, now you're talking about this, and I know probably if you're watching at home, you're also anticipating for a win whichever side of the divide that you're actually supporting, be it Argentina or France. And if at all, they'll be heading to the penalties to actually determine who's actually going to take this home. If France takes it, this will be the second time consecutively from 2018. They are the defending champions. And if Argentina does take it, well, they are hoping that the GOAT does make history and retires with the World Cup. My name is Brian Amwai. We have that and much more on the program tonight. But first, these are the top stories in our bulletin tonight. Tonight on Look Up Weekend, a 16-year-old boy stabbed to death at a circumcision ceremony in Limuru. Wewe kama uko na silaha unatisha polisi na hako na silaha, itakuwa mbaya. Gachagua backs IG Koome on police use of guns for protection. Also tonight, a family in Nandi is crying for justice after their son was allegedly tortured by KFS officers. And over 3,000 households in Turkana set to benefit from food donations. All right, listen. Now, this is in regards to Matters World Cup. Before we start the bulletin, Rachel here sends me a message and she says, hii ni kama elections za Kenya. Raila akiwa karibu kutangazwa, unasikia kuna polling stations zingine hazikuwa zimefika. This is football. Thank you so much once again, and good evening to you. Remember, you can be part of the program tonight by engaging us on our socials. That is at Amwai Brand on Twitter, at Lookuptv. The hashtag is LookUpWeekend. Tell us where you're watching us from, what you think about the stories we are running today, and we'll be able to sample some of it as we continue with the program tonight. And also, when it comes to Matters Football, which team are you supporting? And so far, what are your expectations? Our sign language interpreter tonight is Angel Lois. Now, let's start the program with some sad news. A family in Limuru, Kiambu County is crying for justice after their son was stabbed to death following an altercation arousing from visiting initiates at Kwambira, with the perpetrators still at large. Ian Kitani files the following story. Eric Shiramuhi, age 16, is reported to have had an altercation for not being allowed into an initiation camp in Kwambira, where he was stabbed on the chest by a known assailant who fled the scene and is yet to be captured. Akasema alimeletwa na vijana wawili, lakini walipoona maaskari wakatoroka mmoja mmoja. Sisi kama familia tunataka justice prevail. Tuambiwe ni nani alimdunga na kwa nini alimdunga. Hata familia ya huyo kijana pahali alikuwa ameenda hawakujitokeza kuja kutuambia. Pengine alidungwa hiyo kitu na pengine hakuwa amekufa, tungemshughulikia. According to the deceased family, they got informed of their son being in critical condition, and despite them rushing to the hospital, their son had bled to death, and they are now calling on the authorities to take action against the perpetrator. Akamwacha hapo akiwa hali mahututi. Sasa wakati tulifika, wakati alitolewa nguo, tuliona alikuwa amedungwa kisu mkono wa kushoto kwa roho. Na inaonekana hiyo vita ilikuwa kubwa, kwa sababu sio hapo peke yake, hata mwili ingine alikuwa na damu kidogo hivi. Na inaonekana alikufa kwa sababu ya kutoa damu ya ndani, internal bleeding. Haki itendewe kwa ule alifanya hiyo kitendo, na hiyo family kama wangejitokeza tujue ni nani, tujue vile tutasaidiana na hawa, ule mwenye kufanya hiyo kitendo ashikwe. Hata kama ni wa familia, hata kama ni mtu wa rafiki wa kukuja hapo kutembelea, sheria ichukuliwe. The area chief insisted that the case must be heard in court, as opposed to solving them at home, as it will encourage such acts in future. Hiyo mambo ikisuluhishwa kinyumbani itapatia nafasi ya hiyo mambo kuendelea. Lakini watu wakiona sheria inachukuliwa kulingana na katiba na watu wafikishwa kotini, hiyo I'm sure itaisha. Lakini ikisuluhishwa kinyumbani itakuwa bado tutakuwa tu na suluhu ambayo si ya kudumu. This comes as the Kikuyu Kiama elders are winding up the initiation ceremony across the county,
and are calling on parents to embrace the ongoing program where all initiates are being taken care of by the elders than the traditional way of parents carrying the responsibility. Na kupiga vijana kuwapatia mbagi zilikuwako, lakini wakati ule wazee walichukua hii jukumu ya kutahiri vijana, hizo visa zimeisha. Ni chache tu sasa, lakini zitaisha. Ian Keitani, Lookuptv. Now, family from Kipsamoite in Chemusei constituency in Nandi County is crying for justice for their son who was brutally burnt by Kenya forest guards manning Kipsamoite forest. Now, the 20-year-old was caught burning charcoal, and after a thorough beating, one of the officers is alleged to have poured hot ashes inside his shirt, leaving him with serious burns, and is currently admitted at Kapsabet County Referral Hospital. Nandi County Commissioner Herman Shambi says that the matter is under investigation and appropriate actions will be taken against this said officer. Mnamo tarehe 11 kijana ilikamatwa kwa forest ikiwa na makaa na alipigwa, baadaye akafunga na pingu na kuchota mchanga ya makaa ile imewaka na kumwaga kwa singo iteremke mpaka kwa kiuno. Alafu akampeleka mpaka Kipsamoite mahali gari ilikuwa. Akaweka gari wakaenda mpaka Septonok. Kupiga Septonok wakaenda mpaka Kabiet police station. Ndio kijana alilala huko. Asubuhi akaamuka. Kuamuka kisungusungu anaangusha yeye, akapatikana amechomwa na jivu ya makaa. OCS akamchukua hospitalini na hatuna usaidizi yote. Naomba serikali anisaidie. Watoto nyumbani anateseka na mimi nangoja mgonjwa na hatunya chochote ya kufanya. Tumepokea hizo tetesi na malalamishi ya kwamba kuna kijana alipatikana huko kwa msitu na ikasemekana ati alikuwa amemwagiwa jivu la moto. Tumepata hiyo habari na inachunguzwa. Statements zimechukuliwa na nataka kuhakikisha kwamba sheria itafuatwa. Kama kuna watu walikuwa wamefanya makosa, sheria itafuata mkondo wake. Wananchi wasifikirie kama kuna lolote tunataka kuficha ama nini, hapana. Now, Deputy President Rigathi Gachagua now says he supports Inspector General Japheth Koome's order to police officers to use guns to protect themselves against criminals. Now, speaking on Sunday at Maralal Catholic Church in Samburu, Gachagua said police must first protect themselves. Now, on Friday, IG Koome urged police officers to use their guns to protect themselves while in danger. Namwambie vijana, nyinyi viongozi, maneno ya wizi wa ng'ombe umepitwa na wakati. Hiyo utamaduni umepitwa na wakati, na ni lazima waepuke na mambo ya kuiba mifugo. Wakubali tumeleta hustler fund, wakope pesa wafanye biashara. Hii wizi ya ng'ombe, hiyo biashara siku yake imefika mwisho. Na niseme, waziri wetu wa usalama amesema, Inspector General of Police amesema, na ninataka kusisitiza police officers wetu ndio wakulinde, lazima wajilinde kwanza. Wewe kama uko na silaha unatisha polisi na hako na silaha, itakuwa mbaya. And there is nothing wrong, because the police officers, to protect you, must first protect themselves. True or false? True or false? So wewe mgaidi uko na bunduki, usijaribu officers. Sasa unakuja kutisha mtu na yuko na bunduki. Sioni kama kuchukua mayai kutupa kwa hii ukuta. Si mayai yako itavujika. Tutaita mkutano ya viongozi wa Samburu. Tuongee mambo ya barabara, mambo ya maji na mambo ya usalama, na tutamjengea barabara.
tutaweka dams na tutaweka usalama. Lakini pia viongozi tunataka tuongee, tufungue roho. Mtuambie, mbona sisi tumependa nyinyi? Mbona nyinyi hamtupendi ile kiasi tunapenda nyinyi? All right, now Rift Valley Regional Commissioner Mali Mohammed has cautioned bandits along the Isiolo-Samburu Highway that the government will take them head on, especially during this festive season, as more officers are set to be deployed in the 104-kilometer stretch. Concerns raised along the Isiolo-Marsabit Highway, and particularly that stretch, the Merile Milima Tatu, which has experienced some highway banditry activity. We have seen the first cohort of the NPRs having undergone a thorough training. They are now full soldiers, and they will be able to deal with these bandits who are amateurs in terms of, they think carrying an AK-47 is that easy, but they will be dealt with, I can assure you, because the government machinery cannot be everywhere. But with the additional NPRs, we'll be able to deal firmly with the issues of banditry and cattle rustling. Remember, this is a commitment by the leadership of this country. That highway has caused some concern, and particularly during this festive season. We have the 104 kilometers, and I want to assure you, with the team here, we have agreed on a raft of measures with immediate effect in terms of making sure that we have what we call the sectoral deployment. We will be able to cover the 104 kilometers security agencies, and even where we may not have enough personnel, we will make use of the NPRs to deal with those criminals. And they are known, by the way. They are known. So one thing we have done is to profile those known criminals. They are, I'm told, between 3 and 7. We have said we must pursue them, and they be subjected to the rule of law. Now, over 3,000 households in Turkana East Sub-County are set to benefit from 65 tons of foodstuff donated through the Save Alive initiative of Uasin Gishu County. Now, speaking during the event, Uasin Gishu County Governor stated that the relief food will benefit over 600 residents of Turkana County who are affected by the hunger. This is a story prepared by Shadrach Kareria. Under the patronage of Uasin Gishu Governor Jonathan B., Save Alive initiative, which is funded by well-wishers, came to the aid of families affected by the drought in Turkana East Sub-County in Turkana County. Speaking during food donation event, Governor B said that the initiative has attracted Kenyans from all walks of life who are willing to help those facing starvation. And as you have moved on, you have realized that this was going to be a big event. The Deputy President has decided to join us from the other end, where we will be issuing, distributing the food stuff. And he's so grateful and very happy that Uasin Gishu as a family can come together and help someone just to save a life. And there is nothing that really makes me joyous than to save someone that others would have gone to meet the Lord before time, just because there was no food. And the greatest thing of all of us is where you have an opportunity to help someone who will not help you. You don't expect him or her to give you something. According to the Kenya Red Cross, at least 600,000 families in Turkana County are still facing hunger as a result of prolonged drought period, as it appealed for more support from Kenya, especially during the festive season. We would want to encourage all the other people and everyone to know that you can do more with little. That packet of unga that you're able to give can go a long way to save a human life. And through this initiative and the initiative of other partners, we are able to put a smile to thousands of families in Turkana County. The need is still apparent. As we are speaking right now, it is reported that over 600,000 families in Turkana are still facing the hunger crisis.
Shadrack Kareria, Lookuptv. All right, we do want to take a short break here on the program. Don't go too far. We'll be back with more. So mimi nilikuwa mmoja wa timu kubwa ya Hasla na ngojea mazao yake. Naam, bila shaka mpenzi mtazamaji, ni awamu nyingine tena ya bunge la mwenyeji ambapo tunasikia tu maoni ya wenyeji hasa wananchi wa kawaida. Je, maoni ni yapi? Anakwambia wananchi ndio kila kitu. Unaona dips na system ni wananchi. Unaona vile wamenyorosha watu bwana. Tumeng'oa nanga kwenye bunge la mwenyeji. So ile kitu nasema tunamuomba asituachilie. Bwana Odhiambo. Ndio. Umepata wapi madoza kujenga nyumba smart car hizi? Pesa isikushtue. Nimetumia hii mashini kutoka Makiga Engineering. Ni bei nafuu, inatengeneza blocks 500 kwa siku. Angalia hii nyumba. Imenikatia cost ya ujenzi by 50%. 50%? Ndio, 50%. Isitoshe, iko very strong na inadumu. Hata mimi nataka kujenga nyumba kama hii. Nunua hii mashini kutoka Makiga Engineering Company. Makiga Engineering Services Limited. Siri ya ujenzi, siri ni Makiga. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Right, now welcome to the program tonight. Now, as land row between residents of Aimi Malu, Kenya in Athi River, Machakos County and the East African Portland Cement Company continues to escalate, religious leaders have intervened where they have held a prayer session in the area to bless the land and to help in ending the protracted row. Mafoko is the one area in Machakos County where land has a lot of issues. And I can promise every person that the government of Her Excellency will look into the problems that has been around Mafoko sub-county. And before long, all those problems will be sorted out, because we're going to work together with the national government to ensure that people who own land will get title deeds. And you can check our fulfillment of these campaign promises by how many titles we're going to give to the people of Machakos County. We just want to say all people who have legally acquired land, they have nothing to fear. Every land has history. Every land has history. So you cannot just have some paper and you have no history about that land. Number two, we also say we cannot accept the fact that we have squatters in Cumberland. In Machakos County particularly, we do not have squatters. We just have people maybe who have not gotten the legal acknowledgement. We also know
Chala people may come in this county with endorsements from Nairobi because, land was not devolved, all of it. Only a certain percentage has been devolved. And therefore, that's why we have to work with national government to ensure that land cartels are out. The biggest problem around here is cartels. And also, people can go grab land which is not theirs, and they know in their heart. And the other people can also be given money to frustrate others. So give us time. Now, the year is coming to an end, and how has the year 2022 been to you? And what is your feeling on the awaited Christmas Day? That is the question on our daily segment of Your Opinion Matters with Moses Okech. As the year 2022 comes to an end, today in Your Opinion Matters, we ask Kenyans, how did they feel this year 2022? This is what they had to say on Your Opinion Matters. Mwaka hii ya 2022 imekuwa tough na imekuwa na changamoto mingi. Economy imezorota, uchumi imezorota, lakini bado tuna hustle, tunang'ang'ana, biashara ziko chini. Mwaka imekuwa poa na mimi. Naonanga kumbadiliko ya makastoma wenye wananunua. Huu mwaka tumeona umekuwa mwaka mgumu sana. Maisha imekuwa juu, kila kitu imekuwa juu. Tuna hustle na pesa hazitoshi. Challenge imekuwa mingi, jua inachoma, pesa imepotea. Yaani tu life imekuwa hivyo, vijana tunaumia mbaya. Maisha ni gumu, ni gumu, lakini tunashukuru tuko uhai. Hii mwaka wa 2022 iko na challenges zake. Sana sana sisi watu wa transport, kiangalia pale ya mafuta imekuwa challenge kubwa sana, ambayo mafuta inatoka pesa mingi na hatuwezi kuongezea customer pesa. Kiambia customer wanasema hakuna pesa. So sisi tunasema kama serikali ingeangalia hii mwaka, angalau tukienda kufuka mwaka, ipunguze hii percentage hii wanakata kwa mafuta, irudi chini. At least hata kama ni 30%. At least hata kama ni 30% ya hii kutoka kwa mafuta, at least tununue mafuta around 130. Tungekuwa tukipata kitu. Hizi magari mingi ni kuchotwa, zinachotwa. Wenyewe wamezidwa kulipa. 2022 imekuwa ngumu sana. Maisha imekuwa juu. Uchumi imekuwa juu. Umekuwa mwaka wa masaibu mengi sana kwa sababu tumepitia majaribio mengi, ukosefu wa chakula, mafuta kupanda, life inakuwa ngumu. Sasa wazazi wamekuwa na gharama kubwa sana. Mara shule kufunga, wiki moja inafungua tena, wanafunga tena, wanafungua. Sasa wazazi hawajakuwa na mpangilio mzuri hata katika shughuli zao za maisha. 2022 imekuwa fiti. On my side siwezi complain. Bado kumekuwa na kiangazi kubwa sana ambayo imesababisha njaa. Wakenya wakawa wanateseka sana, but with God tumeona ametusail through na tuna hope ya kwamba tukivuka mwaka tukiingia 2023 mambo huenda ikawa shwari na tunatarajia mema. That was for this year, but this anticipated 25th of December, which will be Christmas. What did they have to say? Tuta celebrate juu yenyewe mwaka imekuwa tough, so ni lazima hata si tujienjoy, tujivinjari. Mimi sisherehekei tarehe 25, sisherehekei Christmas. Sina matarajio hiyo kubwa gani. Nitakaa tu hapa tu Nairobi sababu hakuna kitu. 25th Christmas je kuko chini hata kibiashara ziko down, but tuko na hope tutaenda tu vizuri. And those are some of the opinions that Kenyans had to offer on Your Opinion Matters as they anticipate for a greater 2023. Moses Okech, Lookuptv. Now, locals, let's just take that still in the spirit of the World Cup, but we want to cross over to Matter Sports. Now, KCB won their 4th consecutive win of the season against Nakuru.